Good evening, everyone. Sarah Kasozi, your host tonight, as we go through the challenges of COVID towards the sickle cell community. Tonight, we're supposed to be having Dr. Jarvis Kamiuka as our guest speaker. He's not yet on, but as we wait for him, let's hear from Madam. Let's have introductions of the people that are around now. Madam, can we start with you? Thank you, our host, Sarah Kasozi. My name is Mugawe Shami, and I represent Sickle Cell Care Foundation as the ambassador for people in diaspora. Thank you. A pleasure meeting you, Shami. Gentleman, Samanya, can we hear from you? And yes, good evening. Good evening, Sickle. Yes, good evening. Yeah, good evening, viewers. Yes, I'm very glad that we are having it. I'm very sure it is the first of its kind with the Sickle Cell Care Foundation. By the names, I am John Samanya, and currently I'm the Administration and Finance Manager at Sickle Cell Care Foundation. And it's a pleasure to join in tonight. Okay, John, pleasure seeing you and hearing from you. Being our first time that was seeing you and listening from you, this being we are under lockdown apparently in Uganda, what challenges have you gotten as a foundation? Yes, currently we are in a lockdown of about 41 days. And so far we are 1 day down, so 40 days to go. And as an organization, we... 42 days. Sorry? It was 42 days. Yes. We are 1 down, oh, 41 left. Yes, so 41 days left. So far as an organization, we've faced the challenge of movement. Occasionally we have to move and check on our patients in the different areas, and also to conduct, we have to look at how they are doing, how they are coping up, and we have to do these regular visits. And I'm very sure in this lockdown here, we're going to have a challenge with the movements. As you all know, borders and transportation is restricted. Taxis, and then the private vehicles are, yes, generally the transportation is restricted. So movement is really going to be a bit hard on our side. Then another challenge is also the medication. I'm seeing that medication is not going to be very easy to be delivered to these patients. And I urge, as an organization, we are going to have a conversation again to see how to beat these challenges. Otherwise, it is going to be tough. It's going to be tough. Okay. Have you had any communication from your patients, expressing what they think of this lockdown and how it has affected them, basically? Yes. Complaints are all over the place. Actually, today I've received about four calls, and these patients are asking me what do we have in plan for them? How are we going to keep up the services? How are we going to be uplifting them and trying and continue to support them the way we've been doing? Generally, when you look at the situation here on ground, the patients are really scared. They really don't know how they're going to go through this situation. But we pray that the authorities and the president look through our pleas and our cries and try to soften some restrictions, especially when it comes to the sickle cell community. These people need attention.
and this attention has to be as reliable as possible. So when such restrictions come in, it really poses a great challenge in our service deliveries. John, as I was listening to the president addressing the people yesterday, he talked of social workers acquiring permits and health centers or health services sector. Doesn't your organization fall into that sector? Yes, as Sickle Cell Care Foundation, we fall into the health. Into the health under the health ministry, but as you know, getting these permits and all those, it is a process. It is a process. Just know that many of us are now running to the ministry and getting these permits here. Okay, and it is a process. It takes days. Okay, so you will see that for the meantime here, as you apply for the permit and getting it, it will take some time. And now in those days, how are you going to be operating? You see that it is also going to be a little bit challenging. Yes, but we also we thank the president that he gave us a provision to operate. Though still, most of us don't even have our organization cars and all that. So how are we going to be reaching these places? You can't catch a border. You can't board a taxi. You can't use your. That means you have to use your private means as an organization. And as these are being worked on, you will see that movement is still going to be a challenge, truthfully. Okay. I would urge you at least to ensure you get this permit such that in case of any of your patients gets a problem, you're in position at least to present that. And I believe maybe after getting that permit, it could enable you maybe make a provisional letter for your patients, such that at any point of time, because remember when it comes to sickle cell, these children just get episodes of pains at any point of time. So if it strikes, say, at midnight, what do you expect the parent to do? He or she has to take his child to the hospital. So I urge you look into that seriously and ensure these parents are helped. Now, let's go to Madam. Yeah. Okay, go ahead. Yes, as a way forward, we've also come up with a measure to, as we are going to be visiting these patients of ours during the lockdown, we shall also be delivering letters to them to help them do the movements in case maybe they get a crisis. These emergency times. We have come up with letters that we shall be giving them so that they can present these letters to the authorities or the police, to the curfew people, just in case they are gotten along the way trying to access the hospitals. Okay. Yes, that is also a measure that we've come up with, and we really hope it is going to help in a way. That is beautiful. Okay. Here from Madam Shamim. Shamim, you being an ambassador for the Sickle Cell Care Foundation, how did you learn of this organization and what are your plans? And looking at the challenges they are apparently because of COVID, what is your say on the prevailing circumstances? Thank you, Sarah. By now, I'm not going to use English because of some people here, they can hear our language, as in Luganda, they hear Luganda. So I'm using Luganda. So kati nze ngenda kukozesa Luganda kubanga abantu bafa abasinga Luganda. Neyanziza nnyo munnange. Kakati nze nga ambassador wa Sickle Cell Care Foundation. Foundation sijiruddeemu nnyo, mbadde naakagiyingiramu sometime back, naye nga ebimu ku byansikiriza okugiyingira, it's like nti nnumirirwa nnyo abantu abalwadde, cause si kuba nti nno oba nze ndi mulwadde oba ninayo omulwadde, no, naye nga okulaba nga omuntu nga nze, I mean human being like me,
okubanga asafaringa ate nga nina akatono ke nsobola okuteekawo okubanga asobola okubeera obulungi. So I joined Sickle Cell Care Foundation just okubeera eddoboozi lyabwe okutuusa eddoboozi lyabwe mu bantu abasingawo obungi kubanga buno obulwadde yes gye buli naye ate abantu abasinga tebabumanyi tebabutegeera era abantu abamu mu mbeera emu omuntu bw'alwala nti nalwadde sickle cell tebakitwala nga kikulu nga kansa nga onawulira nti omuntu alwadde kansa omuntu alwadde sukaali omuntu alwadde kyo bakitwala nga naye sickle cell balina engeri gye bakyawulamu oba okubanga bwo nga bulinga si bulwadde bw'amaanyi naye ng'ate gye buli and we have to believe that it's there. So Sickle Cell Care Foundation sigisanzeemu buzibu ate n'ekirala tugezaako okukola ekyo omuntu owa sickle cell okubanga naye kennyini afuna like he gets courage okubanga naye kennyini tayawuliddwako mu bantu abalala. So what we have to do for those kids oba abantu oba abakulu tulina okubalagira nti nno omuntu alina sickle cell abeera ng'omuntu owa bulijjo abeera ng'omuntu wa bulijjo wabula tulina bbawa keya eyo gye tulina obbawa si kubasukkulumyako nti nno oba ye mulwadde nnyo katumusukkulumyeko kwono wabula they have to be on the same line. Tegeera kwegamba n'ekirala kyensanze mu bulwadde buno bwa sickle cell mwene embeera gye tulimu eya COVID. Yes, Mr. John akyogeddeko awo nti transportation bwe buzibu eyo challenge yo tugiyina nti no tetusobola tutuukirira abalwadde baffe in time olw'okuba nti n'ebidduka babistopinze naye era akatono ke tulina tusobola okuba nga tubakwatirako kubanga bo abalwadde gye bali ate n'ekirala tulinayo abaana baffe beetaaga obuyambi era nkubira gavumenti omulanga yonna gy'eri abantu bonna abatuwuliriza abatulaba batukwatireko nga ffe Sickle Cell Care Foundation tusobole okulaga abaana bano nti nabo bantu nga ffe tusobole okubawa obujjanjabi tusobole okubalabirira. Waliyo bamaama abamu ng'abasajja abasajja nga babasuulira abaana bali mu mbeera mbi naye nga nabo bennyini bali awo bali mu mbeera eri promising teri promising naye kati ngaffe aba Sickle Cell Care Foundation tubawa essuubi tubazaamu essuubi nti nno kyonna kye balabanga ekitasoboka mu budde buno kisoboka era kijja soboka. That is beautiful. Yeah. Kakati mu Sickle Cell Care Foundation njigiddemu ebintu ebisinga nti omuntu yenna bw'abanga bw'abanga ayina obusobozi oba obuyambi nti bano abaana babeera beetaaga nnyo keya babeera beetaaga okulabirirwa okulungi beetaaga okuba nga baliisibwa bulungi okubanga beetaaga okuba nga balya emmere eyinza okubazzaamu omusaayi kubanga ekizibu ekisinga mu bulwadde obwo mu balwadde ba sickle cell omusaayi. Ate era ogwo omusaayi tubeera twetaaga omusaayi nga tulina donation nga tulina odonatinga omusaayi naye ngaffe nga foundation tetuli bangi muno tuli bangi naye era ekyo nakyo nkikubirako omulanga nti omuntu yenna asobola okudonatinga omusaayi atweyungeko tujja mwaniriza bulungi kubanga ekyo kyekisinga era amaanyi. N'ekirala nti tuyinayo abaana mu rehab naye abaana abo nabeera beetaaga obuyambi kale bintu bingi naye ndowooza olw'obudde kansoke nkumeko akazindalo nkazeewo wa Madamu Sarah.
Neyanziza mukyala Shamim, webale kuba na mutima gwagala, webale na mutima gulumirirwa, webale kuba ddoboozi lyabo oba oliawo abatasobola kweyogerera naye ng'ate kibakakatako okwogera. So oba ovuddeyo n'ogamba nti gwe koobeera eddoboozi lyabwe, tukikwebaza nnyo era Allah akwe baraka, akwe ky'osinga okwagala. Yes. Oyogedde ku byokuba nti abaana bano bafuna obuzibu bw'omusaayi. True, ku nsonga eyo I think John asobola okwongera oginnyonnyola kubanga waali wategekeddwawo health boot camps ezaalina okuba nti za blood donation and zino zaali za kutambula okuva mwezi gw'omusanvu okutuuka mwezi gw'e11 ne kati nga tulina lockdown biriko akabuuza. Nenga those health boot camps zetwabadde twagala okuba nti zikolebwa abantu babeere nga basobola okudonatinga ku musaayi okusobola okuyamba abaana baffe aba sickle cell. So John being nti talabika nja kwongera okumunnyonnyolerako ku ekyo. Then n'ekirala ekyaliwo kyakuba nti tugezaako okulaba nti tufuna abantu abatuyamba okuba nti tufunira abantu baffe bano aba sickle cell eddagala. Ffe nga organisation ensawo yaffe temala bulungi naye nga bano abaana oba n'abantu bennyini kasita osuulibwa nti oli wa sickle cell mulimu abateekebwa ku ddagala obulamu bwabwe bwonna. Kati ng'abaana abamu bateekebwa ku folic acid abayamba okuba nti azimba blood cells ezo okiraba. Then mulimu abateekebwa ku hydroxyurea of which eddagala lyonna lya buseere ate nga kakati covid yazze abantu tebakola bali waka bannange embeera yo etabuse. Ne kakati eyo gy'oli byo biri bitya mukyala Shamim? Eno gyendi sinaba kufunayoko buzibu ate mpozi era nga okwogerako ku covid nga ye kubanga wano nze ndi victim cause weeks back mbadde ffenna wano tubadde balwadde wendi tubadde balwadde ba covid era nze twakawona in fact alhamdulillah nti oli mulamu. Era covid ye gyali naye sickle cell sinaba kuzuulayo naye era nkyanoonyerezaako then nja kuba mbabuulirakoko experience about cause nina research ze ndi mukolako ku bantu beeno bo abayisa atya okusingako omunnayuganda cause kyemmanyi nti ffe abannayuganda tulikoko mabegako nti oyinza okwesanga nti omuntu omweru ye ayinza okuba nga amuyisa si mu mbeera y'emu n'ey'omuddugavu kubanga ffe tulaakinga bingi naye ng'ate ekirungi kye tulina nti ffe tulina emmere ey'obutonde nti kati emmere eyaffe ebeera fresh mu ggwanga lyaffe naye ate bano kati njagala nnyo okumanya eyo gundi njagala nnyo omumanya challenges bano ze bafuna eziri different ku zaffe so kati ekyendi mu kunoonyerezaako. Katukusabira obuwanguzi osanga lw'olidda olitubuulirako by'oliba ovumbudde era nja babuulira munnange. Kulusamanyi obadde otubuzeeko nga njagala oyongere tutangaazaako n'ensi yonna ku health boot camps ze mwali mutegese eza blood donation because mukyala Shamim ayogedde ku by'omusaayi abantu baffe aba sickle cell ebiseera ebisinga one of their major problems is blood and which I believe Sickle Cell Care Foundation had tried to address. So tunnyonnyoleko mpola. Yes, mabegako kaawo tubadde tutegese camps ezo nga we would like to go around the parish nga conducting blood donations. Be it nti abaana baffe challenge esinga obungi nga mwonna nga mukimanyi nti obulwadde bwa sickle cell bukosa musaayi. Omusaayi ogwo guba gukutuka mangu oba gufa mangu. The blood cells ezo zigenda zikoowa mangu ne zifa. You know, the breakdown is really high okusinga ku the creation
oba nkitaminge bwentyo nti cells ezikolebwa n'ezifa ratio ya zino ezifa eri waggulu nnyo okusinga zino eziri created. Yes, zino empya eziba zijja, so ne weesanga ng'omuntu talina musaayi gumala mu musaayi mu mubiri and all that. So challenge eno nga twagala overcoming in a way of blood donations. Tugende nga tukola rotations around nga tubadde tutegeese around markets, large markets zemumanyi Nakasero, wali ekibuye, yes, then Kansanga, wali Kabalagala, all those nga we ne sides eno Lugala, Ekasubi, all those places nga tutegese nti tugende tusabe ku bantu batuyambeko n'omusaayi ogwo gusobole okuyamba our patients. Yes, naye nga mukiraba nti lockdown weeri ekyo kyo kiyinza obutasoboka for now. Though tuli mu kugezaako okwogerezeganya ne the authorities babeeko n'engeri gye batunyigiramu koko kuba eno ensonga ya bulamu. Omuntu ye omusaayi gwe tegulinda, oli kasita gumuggwako aba yeetaaga musaayi full stop, so muba mulina ogufuna whether yes muba mulina ogufuna oba guvuddewo oba guvuddewa oba lockdown oba si lockdown, you see. So government should try to look we are in into talks. Yes, we are trying to get in talks with them. Balabe engeri gye batunyigiramuko ku nsonga eyo. Campaigns zaffe zigende mu maaso. Yes, we should emphasize until the SOPs will be observed. Omuntu ajja n'adonatinga omusaayi n'atambula n'addayo ewuwe. Like netabeera nti masses zijja kuba nnyingi, but at least tucollectingeyo ekitono ekisobola okusustaininga abantu baffe, because all lives matter. Right now tutunulidde covid abantu basobola omwekuuma. Sigamba people are reckless or what, basobola omwekuuma if they really value their life. Nate sickle cell, it's something hereditary, it's something you can't control ng'omuntu. Bulwadde bw'ozaalibwa nabwo tebuli contagious, tebuli nti buli sexually transmitted, tebuli nti obusikira mu mpewo nga w'olaba covid, naye kino kirwadde ozaalibwa nakyo. So government eddirizeemuko ku nsonga your blood donation eno, tulabe how best we can really help our people. Mchala Shamimu, oyina ekirala ky'otwongerako? Okuba isolatinga nti ate ono tali ono mulwadde okuga ebintu ngaebyo kuga tebakikkiriza. So kati nandiyagadde era nenkubira n'omulanga abantu abamu abatwala districts ezimu oba batwala ebitundu ebimu batunulemuko mu nsonga ya sickle cell, batunulemu wabeewo omuntu ayinza okukibalambulira bulungi ti buno obulwadde gye buli era bulumira ddala abantu, naye ate busobola okukakkanamu bububa nga buweereddwa eddagala. Yes, actually ne mu programs zaffe tubadde tugezezaako incorporating that service nti tuwongere okusomesa abantu. Ekyo kyoyogeddeko kituufu nnyo. Abantu bali eyo we've heard of stories nga oli yagoba mukyala we lwa nsonga nti alowooza nti omukyala azaala abaana abaliko ebiteega. Emizimuzimu. Abaana ba sickle cell nga babeera tebatera kugejja, balwala bagwamu omusaayi. Yes, kali omusajja ng'atuuka ekiseera agamba abaana bo baabaki abatava mu ddwaliro, and at the end of the day ng'amuddukako bambi. We have such stories.
primary, nursery, as long as we give courage to them. Yes, yes. Stigma yo y'amaanyi nnyo okusingira ddala mu masomero. Ojja kwesanga nga omwana atya n'okudisclosinga eri banne nti alina obulwadde. Lwansonga nti bwe banaakimanya, yes, bwe banaakimanya bajja kutandika kumubuulira. N'omusomesa yennyini ayinza obutamugamba lwansonga kikosa sayidi zombi, kikosa omwana ate nekikosa n'essomero lyo nga ddyo, the general performance of kuba kati abaana abasinga obungi I've realized abaana abasinga obungi abasikoseo bagezi they lead the school. Bagezi, yes. Naate ne weesanga nga omwana eyali performance obulungi wakoze obubi tebamugambyeko n'agenda ng'akyamira mpolampola bw'atyo. Yes. So ne ku side y'omwana ne weesanga nga atya n'okubeera mu banne kuba yalowooza oba yabaaki oba Katonda yamukola ki, you know such issues nga it is not really nice. So twetaaga okuyigiriza abantu, twetaaga okukola awareness. Abantu bayige bategeere embeera y'obulwadde buno nga bweri and how to cope up. Sarah, you are on and off. Are you back? I really beg your pardon. My network is up and down. It's fluctuating. Sorry. I don't know what the problem is. Naye kasteera mbasanga. Netubanga tweyongera mu maaso. Bye misinze out. Usanga nabitegeera lwe ndiba mbasanze buli omu nannyinnyonnyola ekigenze mu maaso. Nenga all in all, nsaba tubeere nga twongera okukubira abantu omulanga ku bulwadde buno bwa sickle cell. Abakulu b'amadiini, abakulu ba cultural leaders, bakabaka, you know, they should join hands with us. Babe nga batuwa platform esomesa abantu baabwe, ebuulira abantu baabwe ebikwata ku bulwadde buno. Actually, Shamima was talking to you, nombuulira omukyala wa Alach. Soko oyongere okututangaza ku nsonga eyo eya Alach district. Oyo omukyala yatutuukirira. Yatutuukirira kubanga bambi we yawulira nti waliwo kino ekitongole kya SickleCellWarriors Foundation, engeri gye tukiteeka ku social media okumanyisa abantu nti nno obulwadde buno gye buli. So eyo gye yatujja najja n'atugamba. So oyo omukyala bambi yali musanyufu nnyo okubanga atuzudde. Yagamba nti bo mu kyalo ewaabwe tebamanyi bulwadde buno. Ate ng'era kikwasa nnyo ennaku. Tebabumanyi lwansonga bamanyi nti nno babiteega, bamanyi ki. Ne wogezaako okwogera nti nno oyo omuntu mulwadde wa sickle cell, kale ye kati nga ye ayinza okuba nga asobola olaba ki obubone ng'alaba signs and symptoms ye ng'azitegeera. Naye waagambako omuntu nti nno oyo omuntu bambi mulwadde wa sickle cell, then these people start denying, nedda biteega mizimu biki, ate ng'era mumanyi obulwadde obwaffe bunywa musaayi, obulwadde obwa sickle cell bunywa musaayi. Ebyendi bisekebwa naye abantu kituufu bakitwalira ddala nti ddogo obulwadde bwa sickle. Kubanga era kituufu bukunywamu omusaayi, era omuntu atalina musaayi you can't be healthy. Era tosobola kunyirira nga tolina musaayi kyemmanyi. Kati ndowooza bwe bakulaba nti nno okonzibye oba osiiwuuse okoze otya kozi buno bwo obulwadde bulumira mu ngeri nnyingi nnyo. So kati omukyala yali atukubira omulanga tugendekoko mu district ye tumanyise abantu nti obulwadde gye buli era babuyita sickle cell. Nalubiri, is it Nalubiri? Nalubiri mu lulimi olwaffe Oluganda. Nalubiri nti nno gyali. Okay. John, you being an administrator at SickleCellWarriors Foundation, cases tizosinza okulaba ku bulwadde buno baami be bafaayo oba bakyala,
ani gwe kisinga okukwatako bwe kituuka ku bulwadde buno? Obulwadde buno engeri gyekiri nti bukwata nnyo ku baana abato, era oweegendereza mu family tree ezisinga obungi ojja kulaba nti maama aba afaayo nnyo ku baana okusinga taata, especially nga waliwo embeera embi eriwo. So cases zaffe ezisinga obungi bakyala be baziriko, bakyala n'abaana baabwe. Yes, ojja kwesanga nga abaami in some cases nga omwami yamuleka nabo, because of that situation. Omwana alwala, omwana aggwamu omusaayi buli kaseera, omwana tagejja, omwana tanyirira, omwana takyatambula, so ndowooza batuuka, abaami batuuka ne banafu ne balemererwa, ne balemererwa, yes, ne basuulawo Okay. Which is really, really bad. Era tujja kwongera okuyigiriza abantu okuyigiriza naddala abo abaami balekerawo okusuulawo ki bakyala baabwe, kubanga eno ensonga ya musaayi simaye kiba kyajja buzi mu kutamanyi n'omwana ng'ate both akarya Sickle. So back to your question, abakyala be bakyasinze obungi mu nsonga eno. So bannange olw'ensonga yakadde kuba ndabako katutimaye nga tuwumbawumba. Mukyala Shamimu, baayo ebigambo by'otulekera eri abantu baffe n'abonna abakulaba? Neyanziza nnyo Madam Sarah. Nze ebigambo bye ngenda okuleka nti mbadde nkyakuba mulanga era nkyagukubira nnyo ddala bano abantu abatusingako. Tulina abantu baffe bano abakayingira palamenti, obusobozi weebuli tubulaba, naye nga like abaana abaffe abasikoseo babasuulirira nnyo. So kati nkyakuba omulanga eri abantu, ababaka ba palamenti, abakulukulu, gavumenti yennyini nti naffe batulabewo. Kati leero lunaku lwaffe, lunaku lwa SickleCell, naye ate olw'ensonga nti tetuholdinze big function lwakuba COVID-19, COVID-19 yereese buno obuzibu, naye osanga singa tuholdinze any function tubadde tugenda singako wano, era abantu batumanyise. So what we have to do, encourage people to follow our social media platforms. Tuyina Twitter, SickleCell Care Foundation, tuyina YouTube, SickleCell Care Foundation, tuyina Facebook, tuyina kyawe ekirala Instagram. Yeah, Instagram. Kati mwezo social media platforms ze tuba tugoberera, at least n'ababa tebamanyi n'abalinawo kaddata akatono osobole okugoberera ezo social media platforms, kubanga tuteekayo ebintu bingi, tuteekayo videos nyingi, tuteekayo stories z'abantu nyingi. So nze mbadde nsaba buyambi bwokka kubanga bano abaana beetaaga obuyambi obusukkulumye. Shamimu, njagala kubuuza wano, being nti gwe ambassador wa SickleCell Care Foundation owaabo abali ku mawanga, wandibakubiriza otya era wandibasabye otya okuba nti bakwatirako SickleCell Care Foundation nga gwe bwe wavaayo, toli ku ground, tomanyi kigenda mu maaso, naye ate oteekamu omukono gwo n'olaba nti olumirirwa abaana beeno, n'oweereza 100, n'oweereza 200 okusinziira okulaba nti obulamu bwabwe butambula. Kati banno abalala booli nti gwe abakiikirira obakubira mulanga ki okuba nti basigala batukwatirako nabo? Ekyo ekintu nze nkikola mu ngeri ey'okuyita, kubanga naffe era tetweriraanye mbuno tuli kumukumu, naye ate ekirungi tulina social media platforms
So kati nze omulanga ogwange nkubira abantu omulanga bano abantu ab'eno nga mpitirako ezo social media platforms era kyemmanyi mu budde obujjaawo mu maaso tujja batulabawo enjawulo nga SickleCellWarriors Foundation nga tuyitidde mu platforms ezo era nze bwe ntyo mbakubira omulanga mwenna abali eyo abatasobola kuntuukirira obatuukirira foundation nga yo. Join us in our social media platforms then tulabe ekiddako. Tweyanziza nnyo nyabo mukulu Saamanya olinayo by'otugamba ebiwumbawumba. Yes, thank you so much, Sarah. Nze okusingira ddala ngenda kwongera okukkaatiriza ekintu kya screening and testing. Abantu bafeeyo nnyo okulaba nti beekebeza. Tepakoma ku HIV yekka. Abantu beekebeza SickleCell. Kubanga SickleCell ono kati ali mu situation nti already amulina oba alina omwana amulina. Yayinza okitegeera obulungi. Obulwadde bulumira ddala, buli very expensive. Medication is expensive. Omwana alina okulya bulungi, alina okuba nga abuguma buli ssaawa, teyeetaaga mpewo and all that. So nze nkubiriza abantu batestinge. Buli lwagenda okutestinga for HIV afeeyo nnyo okulaba nti ne SickleCell atestinga. Amanye status gy'alimu, status ye ne status y'omwagalwa we nga tebannagenda mu maaso anakuzaala baana. So yes, so era nga organization tujja kwongera okukubiriza abantu okutestinga. Tugezeeko n'okwogera the cultural leaders and the religious leaders bafeeyo nnyo okulaba nti nga tebanagatta eno kapa egenda okugattibwa. Bafeeyo nnyo okulaba nti kapa eno erina certificate eya SickleCell nga buli omu amanyi status ya munne. Sigamba nti oba tugenda balemesa okugenda maaso n'obufumbo bwabwe, but at least bagenda okiyingira nga bagende mu tebagenzemu nga bakimanyi, si kutuuka eyo omwami kugamba mbu ate gwe olina ebiteega, kutuuka eyo mbu ate famire yaffe tekiriimu. It's at that point nga beekebezezza batandika okunoonyereza obulwadde buno mu families zaabwe buvaawa. Notakiteeka ku mukazi, notakiteeka ku musajja. Yes, exactly. Tebadde ate mu blame games kyava ku ggwe, kyava ku nze, kyakola kitya. No. So nze nyongera okukubiriza abantu batestinge bategeere their statuses. Yeah, thank you. Bannange bannyabo ne basebo tweyanziza nnyo okuba nti mutweyunzeeko ne mutufiisiza akadde ne muba nti mufollowinga ne muba nti muwuliriza ne muwulira omulanga gwaffe ne muwulira ebikwata ku SickleCell ne mumanya n'ebizibu byaffe oba oliawo mudda muyinza otukwatirako. Naye era neebaza nnyo mukulu Shamim weebala okuba nga otuwadde obudde n'otuwuliriza. Time zones I believe tuli muziri different. Ne okubanga osobodde okutufiisiza akadde n'obeera naffe. Thank you very much. Mukulu Saamanya weebala omutima ogwo, weebala okurunninga SickleCellWarriors Foundation. Nsuubira abantu bakyakufunamu bingi ate yongera obbalwanirira olabe nti at least ofuna those permits ezibasobozesa okutambula era ogezeeko okulaba nti at least tufuna health boot camps okulaba nti bafuna omusaayi bambi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Till next time. Bye. Bye-bye. Bye. Keep safe, sanitize, wash your hands, and social distance. Yeah. Yes. Bye-bye. Bye-bye. Wear masks, please. Yes.